Hello everybody, I'm Deepshanti Chatterjee. Welcome you all to my channel Practical English. Today's video is going to be truly engrossing, not just out of the fact that I have two very important words, as you can see here at both sides on the whiteboard, to deal them with all together in a different way. It has been my sole purpose to develop and present my videos since the inception of my journey on YouTube with you. So, but there's a little surprise at the end of it. So do not skip over out midway through the video, making sure you'll be watching the video till the end. Let's get started. আজকের ভিডিওতে দুটি ইম্পর্টেন্ট শব্দ নিয়ে আলোচনা করা হবে। এদের যে অ্যাপ্লিকেশনস আছে, এর ব্যবহার আছে, সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা হবে যেমন করা হয়ে থাকে, এবং একটু ভিন্ন রকমভাবে করা হয়ে থাকে। এটা আমার শুরুর দিন থেকেই প্রচেষ্টা ছিল যে একটু ভিন্নভাবে কিছু করার, সেভাবেই আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এবং আজকের ভিডিও শেষে একটা সারপ্রাইজ আছে। শুধু সেই জন্যই ভিডিও স্কিপ না করে একটু দেখা বা শোনা হোক, যদি নতুন কিছু একটু খুঁজে পাওয়া যায়। শুরু করা যাক, দেখতে থাকুন, শুনতে থাকুন। The first word to deal with is impeccable. Impeccable, not impeccable, impeccable. Stressed mark দেওয়া আছে পি এর মাথার উপরেই, পি এর আগে। সুতরাং এই যে সিলেবলটা আছে এখানে একটু বেশি জোর করে আওয়াজ দিতে হবে। Impeccable. Now what does the word impeccable mean? আমরা অনেকেই এই শব্দের সাথে পরিচিত, that spells P-E-R-F-E-C-T, এবং আমরা পারফেক্ট যেটা ঠিক নয়, আরেকটি উচ্চারণ আছে পারফেক্ট। কিন্তু the word that spells P-E-R-F-E-C-T produces two different sounds. দুটো উচ্চারণ করে থাকে, আমরা সেগুলোকে একটু দেখে নিই। আচ্ছা, এই দুটি ফোনিম টার্মস এখন কাকে কোথায় ব্যবহার করা হবে? একটির উচ্চারণ দাঁড়াচ্ছে পারফেক্ট, P-I-R-F-E-E সাউন্ড, পারফেক্ট, ওকে, পারফেক্ট। আরেকটা হচ্ছে পারফেক্ট, যে সাউন্ডটা আমরা মোটামুটিভাবে ব্যবহার করি। এখন যখন অ্যাডজেক্টিভ, নট অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন, এই দুটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে পারফেক্ট। অন্যদিকে পারফেক্ট উচ্চারণ করা হবে when the word plays its role in a sentence as a verb. যখন ভার্ব হিসেবে সেন্টেন্সের মধ্যে এই শব্দের প্রয়োগ আমরা দেখব, তখন তার উচ্চারণ হবে পারফেক্ট। নট আর এর উচ্চারণ কোনোভাবেই আসছে না, পারফেক্ট। আর এখানে আই আর এর উচ্চারণ কিছুটা স্পষ্ট হচ্ছে। এই সাউন্ডটা আপনারা এই লেটার ফোনিম টার্ম যেটা সাউন্ড প্রডিউস করছে যেখানে বার্ড একটা শব্দ দেখানো হয়েছিল, আর এই যে শর্ট ভাউল সাউন্ড, আর শর্ট স্ট্যান্ড উইদাউট ইন ডট ওভার ইট, উপরে কোনো ডট নেই, এটা ইএস সাউন্ড, যেমন সিট, আনস্ট্রেসড সাউন্ড, সিট, ই হর্ষই ই। তো পারফেক্ট এই হলো বিষয়। আচ্ছা, এখানেই বলে নিই, এখানে একটি শব্দের ব্যবহার করা হচ্ছে impeccably well. ইমপেকেবলির জায়গায় আমরা পারফেক্টলি বলতে পারি। আমি কি বললাম? পারফেক্টলি। এটা ঠিক হবে না, আমরা একে উচ্চারণ করব পারফেক্টলি well, এই সাউন্ডটাকে নেব। ঠিক আছে, আমরা আবার একটু এগিয়ে চলি।
First example sentence, his social demeanor হচ্ছে আচার ব্যবহার, ঠিক আছে, the way someone behaves or looks in some cases. Social demeanor, professional demeanor, for an example, his social demeanor অর্থাৎ সামাজিক যে আচার ব্যবহার is impeccable, that means is perfect, is perfect, a perfect, not a perfect, perfect নয়, perfect. Second one, his sense or idea of how to dress well is impeccable, impeccable. I need to put a full stop here at the end of the sentence. Okay. So his sense or idea of how to dress well is impeccable. কার সাথে কোন পোশাক সে নিয়েও তো আজকাল ভিডিওস তৈরি হয়, তো সে তার মধ্যে না গিয়ে তার সেন্স বা আইডিয়া অফ হাউ টু ড্রেস ওয়েল, কীভাবে ড্রেস ঠিকঠাকভাবে পরতে হয়, সেটা পারফেক্ট। নেক্সট, থার্ড ওয়ান, হি রাইটস ইংলিশ উইথ অ্যান ইম্পেকেবল হ্যান্ডরাইটিং। হি রাইটস ইংলিশ উইথ অ্যান impeccable handwriting. এখানে আমরা একটা প্রিপোজিশনের ব্যবহার করতে পারি, সেটা on. He writes English on with an impeccable handwriting. অনের প্রয়োজনটা এটা এই জন্য ব্যবহার করা হয় যে রাইটিং সবসময় কোনো কিছুর উপরেই করা হয়, ঠিক আছে, সুতরাং অনটা খুব একটা ভালো বিষয় হতে হবে। সো হি রাইটস ইংলিশ অন উইথ অ্যান ইম্পেকেবল হ্যান্ডরাইটিং, হয়ে গেল, তার হাতের লেখা খুব ভালো। নেক্সট, হি স্পিক্স ইংলিশ impeccably well, impeccably well, that means perfectly well, not perfectly well, perfectly well. এবার এখানে একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, here we find something very interesting that I want you to draw your attention to. He speaks English impeccably well. আমি impeccably কে একটু চেপে রাখলাম, দেখতে পাচ্ছি হি স্পিক্স ইংলিশ ওয়েল। এখন ওয়েলটা কি, কোন জিনিসটাকে বোঝাচ্ছে? ইংলিশ, দ্যাট ইজ দ্য নেম অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ, ও স্পিক্স দ্য ভার্ব ইন দ্য সেন্টেন্স, কাকে? প্রশ্ন আসতে পারে। এবার ইংলিশটাকেও চাপা দিয়ে দিলাম, ওকে, দিয়ে আমরা পড়লাম হি স্পিক্স ওয়েল, সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে। এবার আমরা স্পিক্সকে প্রথমত বাদ দিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়, তো হি স্পিক্স ইংলিশ ওয়েল। ইংলিশ ইজ নট ওয়েল, ইংলিশ ইজ দ্য নেম অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ হুইচ ইজ অ্যাজ ইট ইজ, ভাষাটা তেমন যেমন হয়ে আছে এই পর্যন্ত। সো হোয়াট ইজ ওয়েল হিয়ার? ওয়েল কোয়ালিফাইজ দ্য ভার্ব স্পিক্স, ওকে, ওয়েল কিন্তু কোয়ালিফাই করছে কিভাবে বলা হচ্ছে, স্পিক্স ইংলিশ ওয়েল, impeccably well, আবার impeccably কি জাস্টিফাই করছে well, তো it's an adverb impeccably, as you can see here, qualifying another adverb well, impeccably well, not just well but impeccably well. Well, let's move on. এখান পর্যন্ত আশা করি মোটামুটিভাবে বোঝা গেছে। শব্দটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ, প্রচলন ভীষণ কম, তাই এর ব্যবহার শুরু করা উচিত। Okay, let's take a look at the next word, the second word on the list, ransack. Ransack. And what does it mean? It makes a place leave in a state of confusion, untidy, causing damage or serious loss or permanent loss in some cases, because someone is searching something, perhaps something valuable.
কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস খোঁজাখুঁজি করছেন এবং সেই কারণে একবারে লণ্ডভণ্ড করা অবস্থা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আচ্ছা প্রশ্নটা আমরা এক্সাম্পল সেন্টেন্সটা পড়ে তার অর্থ নেওয়ার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি। The first example sentence, in fact the only example sentence written here on the board. The house, not house, the house has been ransacked by the burglars. The house has been ransacked by the burglars. Now, who are these burglars? Burglars are those who enter someone's property, someone's premise, someone's building, someone's house without necessary permission in a wish to steal. মনে চুরি করার ইচ্ছা নিয়ে বাড়ির বা বিল্ডিংয়ের বা অন্যের প্রপার্টিতে প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করে। ওকে, burglars. The house has been ransacked by the burglars. এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরাও বাড়িতে অনেক কিছু জিনিসপত্র, গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র মাঝে মধ্যে ভুলে যাই এবং সেটা খুঁজতে গিয়ে তোলপাড় করতে হয়। Should we consider the case as it is the way the burglars do? It can be defined in a seriously different way. We actually search for things and they ransacked the place, ransacked the building, the house, এরকম, in a wish to steal, চুরি করার ইচ্ছা নিয়ে। কিন্তু বাড়িতে যে লণ্ডভণ্ড করে কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস খুঁজতে হবে। Okay, I need to find out a very important thing that I need to find out in time. In time, অব্যবহিত সময়ের পূর্বে, অর্থাৎ সেটা কোথাও জমা দেওয়ার বিষয় হতে পারে, কোথাও নিয়ে যাওয়ার বিষয় হতে পারে, সেই যে সময় তার আগে আমাকে ওটাকে খুঁজে বের করতে হবে। ঠিক আছে, all the denizens of the house or members of the family joined their hands with me to find that object out, but they searched every nook and corner of the house but couldn't find it out, or they didn't find it out, or they find it out from a place where they couldn't dream of finding that out. এমন একটা জায়গা থেকে খুঁজেও পাওয়া গেল যেখানে তারা স্বপ্নেও ভাবেনি যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল he or she kept the valuable dash, the important object or thing in the top drawer shelves আছে, তো এর মধ্যে ড্রয়ার আছে, তো ড্রয়ার 1 2 3 4 5 6 করে করে সবার উপরে ড্রয়ারেতে আমি রেখে দিয়েছি, কারণ ওটা ভ্যালুয়েবলস, সো দ্যাট nobody's hands could reach there, যাতে করে কারোর হাত ওখানে না পৌঁছাতে পারে। অথবা you just put it on the top of an almirah, সবার উপরে রাখা, এরকম একটা অবস্থা। এবং সেটা করার জন্য আমি একবারে বাড়ি তোলপাড় করে ফেললাম, সবাই তোলপাড় করে ফেললো এবং খুঁজে পাওয়া গেল। ওকে, দে ফাউন্ড ইট আউট অ্যান্ড দে exchanged relieved glances. They exchanged relieved glances, মানে স্বস্তির চাউনি একে অপরের মুখে, যাও খুঁজে পাওয়া গেল, ঠিকঠাক আছে সব, এভরিথিং ইজ অলরাইট নাও। বাড়ি লণ্ডভণ্ড অবস্থা, কিন্তু আমরা জানি বাড়ির প্রয়োজনে ওটাকে প্রয়োজন ছিল, নেওয়া হয়েছে কাজের প্রয়োজনে, এবং লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, এবং everyone joined their helping hands, so stretched out their helping hands to make the whole situation manageable. ওকে, তো এবার তারা আস্তে আস্তে গুছিয়ে টুচিয়ে ফেলেন, সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল। বাগলার্স আসছে চুরি করার উদ্দেশ্যে, এবং they actually turned all the things necessary, unnecessary, important, unimportant, সমস্ত কিছু যা কিছু আছে, inside out. You could use either of the two expressions instead of using the word ransack, which shares almost the similar meanings with these expressions. এই দুটো এক্সপ্রেশনসের যে কোনো একটাকে এই জায়গায় ব্যবহার করা যেতে পারে। The first one, turn inside out.
ওকে, তো জিনিসপত্রগুলোকে একেবারে ভিতর থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া, ঠিক আছে, দ্যাট মাইট কজ ড্যামেজ, পার্মানেন্ট লস। কোনো জিনিস, কাঁচের জিনিস পড়ে ভেঙে গেল, ঠিক আছে, গ্লাস ফেল অন দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড ব্রোকেন ইনটু পিসেস, তো নষ্ট হয়ে গেল একেবারে, এরকম কিছু একবার বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করে ফেলা। Now, to have a better understanding of what the expression actually means, I want you all to take a look at this whiteboard marker and to consider it a glass full of water. Now, what would happen to it if I turn this glass full of water upside down? This is the upside position of the pen that I want you to consider a glass of water. Now, what would happen to it? That means the water inside the glass. If I turn this glass upside down, the water inside the glass will be on the floor, making a complete mess of everything there. জলটা যেটার ভিতরে ছিল মেঝেতে পড়বে এবং সমস্ত কিছু একবারে তছনছ করে দেওয়ার মতো অবস্থা, এলোমেলো করে দেবে সব। তো এই বিষয় টার্ন আপসাইড ডাউন, এই ধরনের এক্সপ্রেশনসকে এই ransack এর জায়গায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এবং যে কথাটা বলে শুরু করলাম যে বাড়ির যে কাজ, তো হি মেড আ কমপ্লিট মেস অফ এভরিথিং in order to search out a thing although of some value. কিছু গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়কে খুঁজতে গিয়ে সে একেবারে লণ্ডভণ্ড অবস্থা করে ফেলেছে। সো মেক আ মেস অফ এভরিথিং এলস and to ransack a whole house in order to steal something from there, এটা এ দুটো অন্য বিষয়, দুটো আলাদা বিষয়। তো সেভাবেই আমাদেরকে আলোচনার মধ্যে আনতে হবে। এখন এই দুটি শব্দকে ইনসাইড আউট, এই দুটি শব্দকে পাশাপাশি দেখে আমার একটি বেশ মজার কথা মনে পড়লো। A very funny thing that may happen to our lives, at least for once in our lifetimes. এরকম ঘটনা যে আমরা একই রঙের হয়তো শার্ট, বোঝার উপায় নেই, কিন্তু আমরা উল্টো করে পরে ফেলেছি। সকলের হয়তো হয় না, কিন্তু অনেককে আমি দেখেছি এরকম হতে, ভুলবশত হয়ে যাক কিংবা তাড়াহুড়ো করার জন্য হয়ে যাক, এরকম হয়ে যাক। তো এরকম উল্টো করে জামা পরে ফেলাকে বলা হচ্ছে অন ইনসাইড আউট। ইনসাইড আউট অর্থাৎ ভিতরের অংশটা যখন বাইরে চলে আসে, জামার ভিতরের অংশটা বাইরে চলে আসে, তার মানে উল্টো করে পড়া হয়ে গেছে। তো দেখে কেউ বলছেন, কি বলছেন? You have got your shirt on inside out. Okay, I repeat, you have got your shirt on inside out. ঠিক একটা পরিষ্কার বোঝা গেল না? ঠিক আছে, আমি একটু ভেঙে ভেঙে আস্তে আস্তে বলার চেষ্টা করছি। You have, not you have, contracted form of you have got your shirt on inside out. You have got your shirt on inside out. ওকে, তুমি জামাটাকে উল্টো করে পরে ফেলেছো। তো বেশ সুন্দর একটা বিষয়। এগুলো, এই ছোট ছোট বিষয়গুলোকে একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন, নোট করবেন। যে এক্সাম্পল সেন্টেন্সগুলো বলছি, যেগুলো হয়তো বোর্ডে দেওয়া নেই, সেগুলোকে একটু নোট করবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন। ইটস নট গোয়িং টু বি অল টুগেদার ডিফিকাল্ট টাস্ক if you are confident of practicing them time over and again. যদি আপনারা নিশ্চিন্তে থাকেন যে আমরা রিপিটেডলি এটাকে প্র্যাকটিস করে যাব, তাহলে এমন কিছু ডিফিকাল্ট টাস্ক না। নো ওয়ানস পারফেক্ট, কেউই পারফেক্ট না। অ্যাকচুয়ালি দ্য এসেন্স অফ দ্য ওয়ার্ড পারফেক্ট, what it conveys to me is something very significantly important, and that is being perfect is not just knowing everything in a perfect manner or in a perfect way, but perfection gives you an idea of an error that you are going to make or mistakes that you have already done. That I would like to call a sense of perfection. Perfection হচ্ছে আমি কিছু গন্ডগোল করতে চলেছি সেই সম্পর্কে আমাকে আগে ভাগে জানিয়ে দেওয়া, অথবা কিছু গন্ডগোল অলরেডি করা হয়ে গেছে, ওকে, সেটা সম্পর্কে আমাকে পরে জানান দিচ্ছে। এটা হচ্ছে পারফেকশন।
ওকে, পারফেকশন মানে আমি কখনোই কোনো ভুল ত্রুটি করব না, কখনোই আমার কিছু হবে না, এরকমটা না। কিন্তু আমি এতবার ধরে প্র্যাকটিস করব যে বিষয়টা আমার মধ্যে এমনভাবে আত্মস্থ হবে যে হয়তো ভুল করতে যাচ্ছি বা এই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ, আমাকে সচেতন হতে হবে। আমাকে সেই অভিজ্ঞতা যে যেটা আমি প্র্যাকটিস বা অভ্যাস করার মাধ্যমে অর্জন করেছি সেটা আমাকে জানিয়ে দেবে। ওকে, অথবা এমন কোনো গন্ডগোল দ্যাট হ্যাভ অলরেডি বিন ডান, যেটা করা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, সে সম্পর্কেও পরে জানান দেবে এবং হঠাৎ করে মাথায় চলে আসবে, মনে চলে আসবে। এটা হচ্ছে সেন্স অফ পারফেকশন। Anyway, that's all I have for this video. Now, in order to let the cat out of the bag, let the cat out of the bag means to reveal the secret. I've informed you at the very outset or beginning of this video that there's a little surprise waiting for you at the end of it, or at the end of the video. And the fact is that the fact that I want to draw your attention to is that if you want to join me inside a spoken English classroom, you may contact on this number 9732543865. I repeat, 9732543865. And if you are locals of Udaynarayanpur, Howrah, or from the area around Udaynarayanpur or in the vicinity of Udaynarayanpur or in the immediate vicinity of Udaynarayanpur, you may take, for further information, a short visit to Weibel Computer Center, Udaynarayanpur, Howrah. Thank you very much for watching.